Что выключается? Я автоматически на такой скорости начинаю говорить. На какой скорости? Не слишком быстро говорить. Да ты... Тут суть не в том, что там слишком быстро. Ты не поддерживаешь, ты не можешь поддерживать нужную скорость. То есть ты вроде в какой-то момент начинаешь попадать, потом у тебя меняется, то есть ты потом или замедляешься, или убыстряешься, ты, похоже, не понимаешь, что делать. То есть ты как бы сам в растерянности. Понимаешь? Я могу на нужной скорости говорить. Я тебе говорю, ты сосредоточься, не прыгай, а сосредоточься на... Если ты играешь на гриданге, либо вообще не играй быстрый ритм, просто откладывай, когда быстро начинается, откладывай его, если ты видишь, что ты не попадаешь, то лучше не портить ритм, а уже попрыгать просто без гриданги. Тебе надо тренироваться его ровно играть. Вместе с этим. Как он называется? Тебе нужно тренироваться его вместе с этой штукой, которая отчитывает. Метрономом. Please speak a little bit loudly because... What's that? I have to speak loudly? Yeah, a little bit because my ear... Okay. Hear properly. Не играй, да? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Giri Bharatari Gopi Jana Balapa Giri Bharatari Yashoda Nandana Prachutana Ranjana Yashoda Nandana Prachutana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Giri Bharatari
Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodanandana Praja Jana Vanjana Yashodanandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvajakacharya Sota Satchi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mahi Ki Jai Jamuna Mahi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Putale Shri Bhakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauranga. Jesus. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. For those of you who have not yet identified yourselves in the chat section, please do so now. Те из вас, кто еще не написал что-то в чате, пожалуйста, сделайте это сейчас. Spasibo. Now, dear, if there's something you're not sure about, better to stop and ask me. Yeah. Even if I seem a little irritated, but still, it's a lot better than doing it wrong. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desired trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными судьбам Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полное сострадание к падшему условному душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне».
What? Can I please ask you something? What? Is this that verse which you quoted on the Friday lecture? Because here I see it here, Tivrena Bhakti Yogena. No. This is that line is the same line, but it's not the same verse. Нам перевести. Махарадж, я бы хотела вас спросить, это тот же стих, который вы цитировали на лекцию в пятницу? Потому что я вижу строку здесь Тиврена Бхакти Йогена. It means И Махарадж говорит, нет, это не тот же, это не тот стих, строчка та же самая, но стих не тот. it means devotional service performed very strongly or intensely. То есть это говорится о том, что преданное служение, оно должно совершаться таким очень интенсивно, Or очень сильно, with great force. с большой такой силой и мощью. Okay. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Саха, Muhurtam Мухуртам, Abut Авут, Tushnim Тушним, Krishna Кришна, Angri Ангри, Sudhaya Sudhaya Судая, Brisham Гришам, Tivrena Тивена, Bhakti Бхакти, Yogena Йогена, Vimagnaha Вимагнаха, Sadhu Саду, Nirvitaha Нирвидаха, Samahurtam Abhutushnin Самухуртам, Абхутушним, Krishnangri Sudhaya Brisham Кришнангри, Судая, Пришам, Tirena Bhakti Yogena Тивена, Бхакти, Йогена, Vimagna Sadhu Nirvitaha Вимагна, Саду, Нирвидаха, Samahurtam Abhutushnin Самухуртам, Абхутушним, Krishnangri Sudhaya Brisham Кришнангри, Судая, Пришам, Tirena Bhakti Yogena Тивена, Бхакти, Йогена, Vimagna Sadhu Nirvitaha Вимагна, Саду, Нирвидаха, Samahurtam Abhutushnin Самухуртам, Абхутушним, Krishnangri Sudhaya Brisham Кришнангри, Судая, Пришам, Tirena Bhakti Yogena Тивена, Бхакти, Йогена, Vimagna Sadhu Nirvitaha Вимагна, Саду, Нирвидаха, Самухуртам, Абхутушним, Samahurtam Abhutushnin Кришнангри, Судая, Пришам, Krishnangri Sudhaya Brisham Тивена, Бхакти, Йогена, Tirena Bhakti Yogena Вимагна, Саду, Нирвидаха, Vimagna Sadhu Nirvitaha Самагуртама Бхутушнин, Samahurtam Abhutushnin Krishnangri Sudaya Krishna, Krishnangri Sudhaya Brisham Tivrena Bhakti Yogena, Tirena Bhakti Yogena Nimagna Sadhu Nirvitaha, Nimagna Sadhu Nirvitaha Saha Саха, Udava Удава, Muhurtam Мухуртам, for a moment for a moment, на какое-то мгновение. какое-то мгновение. Abhut Абхут, became стал, Стал Tushnim Тушним, dead silent dead silent, безмолвным. безмолвным. Krishna Angri Кришна Ангри, the lotus feet of the Lord the lotus feet of the Lord, лотосные стопы Господа. Лотосные стопы Господа. Sudhaya Судая, by the nectar by the nectar, нектаром. Даром. Brisham Пришам, well matured well matured, созревший. Созревший. Tirena Тивена, by very strong my very strong, очень сильно. Очень сильно. Bhakti Yogena Бхакти Йогена, devotional service devotional service, преданное служение. Преданное служение. Nimagnaha Вимагнаха, absorbed in absorbed in, погруженный в Погружены в Sadhu саду, good good, добродетельный. добродетельный. Nirvitaha Нирвидаха, fully in love. fully in love, охваченный чувством любви. Важное чувство любви. Translation by Srila Prabhupada.
Перевод Шрилы Прабхупады. For a moment he remained dead silent, and his body did not move. He became absorbed in the nectar of remembering the Lord's lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy. На какое-то мгновение он хранил полное молчание, застыв в неподвижности. Он погрузился в нектарные воспоминания о лотосных стопах Господа и впал в экстаз преданности, который с каждым мгновением становился все сильнее. Translation, but no, we did translation. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. On the inquiry by Vidura about Krishna, Uddhava appeared to be awakened from slumber. Услышав вопросы Видура о Кришне, Удава словно очнулся от сна. He appeared to regret that he had forgotten the lotus feet of the Lord. Он, казалось, сожалел о том, что забыл о лотосных стопах Господа. Thus he again remembered the lotus feet of the Lord and remembered all his transcendental loving service to him, unto him, and by so doing he felt the same ecstasy that he used to feel in the presence of the Lord. Но вопросы Видуры напоминали ему о лотосных стопах Господа и трансцендентном любовном служении ему. И от этого он ощутил такой же экстаз, какой испытывал в присутствии Господа. Because the Lord is absolute, there is no difference between his remembrance and his personal appearance. Господь абсолютен, и потому между мыслями о нем и его личным присутствием нет никакой разницы. And Srila Prabhupada said in the Kali Yuga, to remember Krishna means to chant the Hare Krishna Mahamantra. И Шрила Прабхупада говорил, что в Кали-югу помнить о Кришне, это значит постоянно повторять Харе Кришну. Thus Uddhava remained completely silent for a moment, but then he appeared to be going deeper and deeper into ecstasy. Итак, на мгновение Удава погрузился в молчание, после чего его экстаз, казалось, стал еще сильнее и глубже. Feelings of ecstasy are displayed by highly advanced devotees of the Lord. Экстатические эмоции доступны только тем, кто достиг высот преданного служения Господу. But if you display some emotions that look similar to ecstasy, that doesn't make you highly advanced. Но если вы демонстрируете какие-то эмоции, которые вот идентичны вот этому, это не значит, что вы достигли высот преданного служения. That just makes you a prakrita sahajiya. Это просто делает вас апракрита сахаджи. Which means that prakrita sahajiya. Which means that you take such things cheaply. Это значит, что вы принимаете такие вещи очень дешево. Means you're bogus. Означает, что вы bogus means, how do you say, out of order. You're useless. No, bogus means you're a cheater. Это значит, что вы обманщик. Yeah, the devotee of the Lord, he's not seeking ecstasy. Преданный Господа, он не ищет экстаза. A pure devotee of the Lord is not seeking ecstasy. Он не находится, чистый преданный Господа не находится в поиске экстаза. Rather, the only thing he's seeking is service. А вот то, что он ищет, единственная вещь, что он ищет, это служение. There was one occasion on which Lord Krishna's chariot driver, Daruka, was fanning him with a peacock fan. Был один случай, когда колесничий Господа Кришны, Дарука, омахивал его пером этим веером из павлиньих перьев. And he went, because of the service, he became overwhelmed with ecstasy. И вот от этого служения его переполнял экстаз. And his hand started trembling. И его рука начала дрожать. And he dropped the peacock fan. И он уронил этот веер из павлиньих перьев. So he commented later. И он позже комментировал это. If that's spiritual ecstasy, I don't want it. Сказал, что вот это такое вот духовный экстаз, я не хочу его.
If that's spiritual ecstasy, I don't want it. Если это духовный экстаз, то я не хочу такого духовного экстаза. Because it interrupted my service. Потому что он прерывает мое служение. There are 8 kinds of transcendental changes in the body. Tears, shivering of the body, perspiration, restlessness, throbbing, choking of the throat, etc. And all were manifested by Uddhava in the presence of Vidura. Существует 8 типов трансцендентных изменений тела. Слезы, судороги, испарина, беспокойство, учащенный пульс, стесненное дыхание и так далее. И все эти признаки экстаза Видура увидел у Уддавы. Let's see, just a minute. Yeah, so that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. So this verse says, for a moment Uddhava remained dead silent, and his body did not move. Здесь в этом стихе говорится, что на какое-то время Уддава сохранял такое гробовое молчание, и его тело не двигалось. Because he was absorbed in the nectar of remembering the Lord's lotus feet. Потому что он был поглощен нектаром воспоминания о Господе Кришне. He was in devotional ecstasy. Он был в экстазе преданного служения. So he went into trance. И он погрузился в транс. That also happened to Srila Prabhupada a few times. Это также происходило с Прабхупадой несколько раз. Let's see if I can find it. Just a minute. Yeah. Сейчас попробую найти. Sorry. Извините. Yeah. So now, sometimes people are so anxious to experience trance that they imagine that they're in trance. То есть иногда люди так хотят погрузиться в транс, что они представляют, как будто они сами в трансе. Especially hippies under the influence of hallucinogenic drugs. В особенности вот это было с хиппи, которые находились под воздействием галлюциногенных наркотиков. So in the how do you say? Yeah, the first year, I guess, of ISKCON in 1966. Где-то вот в первые годы образования ИСККОН, это вот 1966 год. There was one instance when there was a girl with long hair who happened to be sitting close to where Prabhupada was sitting. Там был один случай с одной дамой, которая была, у нее длинные волосы, она сидела рядом с Прабхупадой на лекции. And she raised her hand. Она подняла руку. And she seemed like she was in some kind of trance. И она выглядела, как будто она в каком-то таком трансе находилась. And she said, И она сказала, when I'm chanting, когда я повторяю, I feel a great concentration of energy on my forehead. я чувствую, что в моем лбу скапливается огромное количество энергии. And then a buzzing sound comes. You know what buzzing is? Bzzz. А потом звук такой, жужжащий такой приходит. And a reddish light. И потом красноватый свет такой. Srila Prabhupada responded, И Шрила Прабхупада ответил. just keep on chanting, it will clear up. Он говорит, просто продолжай повторять, это исчезнет. She was thinking of something very advanced or spiritual. Она думала, что это что-то вот говорит о том, что что-то вот она о чем-то возвышенном, что она продвигается, что-то в духовном сфере. But Srila Prabhupada just dismissed it. Но Прабхупада просто опустил ее, поставил на место. I heard another story like that of a devotee who told Prabhupada that when he looks at the deities, he sees a blue light around them. Еще один случай был, когда преданный говорил, что когда я смотрю на божеств, я вижу blue light, а я вижу голубой свет вокруг них. Srila Prabhupada said, that's okay, just keep chanting, it will go away. Прабхупада ответил, это нормально, просто продолжай повторять, и это исчезнет.
So then the girl says, well, what does chanting produce? А потом девушка спросила, а что повторение, что оно производит, какой эффект оно оказывает? And Prabhupada says, chanting produces chanting. Прабхупада видел, что повторение, оно вызывает повторение. He said, just like when you're calling the name of your beloved, someone you love. Так же, как вы иногда повторяете имя того, кого вы любите, Then you want to repeat that name again and again. вы хотите повторять это имя снова и снова. It is out of love. Это вот из-за любви. Okay, now, so that's what's not trance. Это вот пример того, что такое не транс. Now, there was once a newspaper article. This was also, I think, this was 1967, I think, when they were talking about something about the devotees chanting. Там была одна газетная заметка в 1967 году, где говорилось о том, как преданные повторяют повторение преданными святого имени. Chanting and dancing. Вот повторение и танцы. And they called it a trance dance. И это они назвали это танцы в трансе. It's not so funny in Russian, I think. Okay, anyhow, back to... По-русски это не так смешно звучит по-английски. Okay, just a minute here. Okay, this happened, as far as I know, this is in the Srila Prabhupada Lilamrita. Это вот Шрила Прабхупада Лиламрити. This was in 1975, at the Mayapur Festival, 1975. Это было на Майяпурском фестивале в 1975 году. And Satsrup Maharaj says И Сатсук Махарадж сказал, that at least on 2 occasions during that festival, что, по крайней мере, в 2 случаях в течение этого фестиваля Srila Prabhupada became stunned in trance Шрила Прабхупада, он замирал, застывал в трансе. while delivering the morning lecture. While at the time that he was delivering the morning lecture, he fell into trance. То есть в то время, как он давал утреннюю лекцию, он впадал в транс. One time he was speaking in appreciation of the sacrifice of his disciples. You don't understand? What don't you understand? Yeah, I'm just a little bit became distracted by comment of Elaphat Prabhu says, okay. Can we continue? One time he was speaking in appreciation of the sacrifice of his disciples. Однажды он говорил, speaking of appreciation. He was speaking appreciation of the sacrifice of his disciples. Он говорил He was appreciating out loud the sacrifice of his disciples. Да, то есть он восхвалял как бы вот жертвоприношения преданных, ихние жертвы, как бы, что они идут, он прославлял однажды. What's wrong? He's got it? Yeah, after he got it. Huh? Yeah, first he didn't get it and give. Почему? То есть сначала мне когда жертвоприношение сказали, мне никто не сказали. Sacrifice жертвоприношения. Я понимаю, да? Он имел в виду, He's just distracting me and all of it. Okay, but it's distracting also. I'm trying to tell a story with the. Yeah. You know, these are simple words that you know. I don't understand what the problem is. Okay, let's start over so we get the whole story, okay? Okay. On at least 2 occasions during that festival, По крайней мере, в 2 случаях в течение того фестиваля. Srila Prabhupada became stunned in trance. You know what stunned means? He's like frozen. Он замирал в трансе. While delivering the morning lecture. Во время того, как давал утреннюю лекцию.
One time he was speaking in appreciation. He was appreciating То the есть sacrifice of his disciples, однажды он говорил о том, как он ценит то, на какие жертвы идут его ученики, who had spent so much money, которые тратили столько много денег and they had come so far и приехали так далеко from their homes in America, Europe, and Australia из их домов, которые находятся в Америке, в Австралии, в Европе, to engage in service для того, чтобы задействовать себя в служении and attend the festival. и просто чтобы посетить фестиваль. Srila Prabhupada said, И что Прабхупад сказал? "You are all young. Вы все молоды, You have a good opportunity, у вас есть очень хорошая возможность. but I am an old man. Но я старый человек, I have no opportunity." у меня нет возможности. And then he fell completely silent. И потом он начал, то есть впал в полное молчание. And there was dead silence. Было такое гробовое молчание. I happened to be present for that. Я вот присутствовал при этом. Then everyone's just waiting. Nobody knows what to do. И все просто ждали, никто не знал, что делать. Now, as I recall, Hansadutta Prabhu started chanting Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. И насколько я помню, Хамсадута Прабху начал петь Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанду. And then Prabhupada came back to external consciousness, И потом Шрила Прабхупада вернулся во внешнее создание. and and he said to chant Hare Krishna. И он сказал, ну, повторяйте Харе Кришна. Yeah. So he says there were two occasions. I only remember one. Говорится, что было там два случая, но я помню только одно. But maybe I wasn't present for the other one. Ну, может быть, я не присутствовал на втором случае. Okay, then. So another time. Oh, this was. Wait a minute. No, this was in Chicago, probably 75. Это было еще один было в Чикаго в 75 году. So this is the same year, but in the summer. То есть это тот же самый год, но только летом. So Prabhupada's talking about a jamil. Прабхупада говорила об Аджамиле. So a jamil. Well, here Prabhupada says, Satsrup Maharaj says that Krishna gave him advice. И Сасруп Махарадж говорит, что Кришна Тухум Прабхупада. Satsrup Maharaj says that Krishna gave a jamil advice. Сасруп Махарадж говорит, что Кришна дал Аджамиле совет. He said, "You name your son Narayan, Назови своего сына Нараяна. because then you'll naturally be chanting Narayan." Потому что таким образом ты естественно будешь повторять имя Нараяна. And then suddenly Prabhupada became stunned И внезапно Шрила Прабхупада замер and he couldn't speak. и не мог дальше говорить. And again, there was this dead silence in the room. И опять было такое гробовое молчание в комнате возникло. Just a minute. After about a minute, Prabhupada returned to external consciousness. И через несколько минут Прабхупада вернулся во внешнее сознание. He said, "All right, Он сказал, хорошо, thank you very much. спасибо большое. That's it. It's Это finished, the whole thing." Это все, на этом все закончилось. Okay. Now here's another one. He went into trance when he was taking prasadam. Еще один был случай, когда он впал в транс, когда он принимал прасад. Rameshwar Prabhu says once he was in Prabhupada's room, Рамешвара Прабху вспоминает, что однажды он был у него в комнате, and he was talking with Srila Prabhupada about BBT printing. и он разговаривал со Шрилой Прабхупадой о печати BBT. And they were really absorbed. It was a management issue. А он был очень поглощен этим, то есть вот этим вот
проблемой вот этого менеджмента. But then suddenly Prabhupada's prasadam arrived. И тут внезапно пришел, Шрила Прабхупаде подали просад. And the servant put the prasadam on a little table in Prabhupada's bedroom. И слуга поставил просад на маленький столик Шрила Прабхупады около его кровати. As soon as the prasadam arrived, Srila Prabhupada got up from his seat. Как только просад подали, Прабхупада тут же встал со своего места. He moved to the other room, Пошел в другую комнату, sat down, сел and became totally immersed, like totally absorbed. и сел и стал, и полностью такой вот он превратился в такой, полностью стал поглощенный. Almost like in trance, honoring Krishna's prasadam. То есть он как будто вот в транс такой перешел, в состояние транса, вот когда почитал прасад. It was just focused totally on the То prasadam. есть он был полностью поглощен на почитании прасада. Now here's another instance when, let's see, Prabhupada went into trance. Еще был один случай, когда Прабхупада впал в транс. Yeah. Okay, so after one of those times when Prabhupada fell into trance in Mayapur, После тех вот случаев, когда Прабхупада впал в транс в Майяпуре, then a controversy, actually, how do you say, a discussion arose among Prabhupada's disciples. потом после этого возникла вот такая полемика среди учеников Шрилы Прабхупады, Because one devotee started chanting, started singing, and broke the silence. то есть, потому что один из преданных, он начал петь, и таким образом он, то есть повторять его начал, и таким образом прервал молчание. So afterwards, devotees were arguing about whether or not that was the correct И thing to do. после этого преданные, они как бы спорили, правильно ли это было таким образом сделать. So Ramananda Swami, who was Prabhupada's secretary at the time, И Брамананда с вами, который был в то время секретарем Шрилы Прабхупады, he went to Srila Prabhupada and asked him. и он подошел к Шриле Прабхупаде, пришел и спросил у него. He asked Prabhupada if Srila Prabhupada remembered how he had gone into this deep silence. Он спросил, помнит ли Шрила Прабхупада тот случай, когда он впал в такое глубокое молчание, And Srila Prabhupada seemed a little embarrassed. и Прабхупада выглядел немножко смущенным, And he said, I do not do that very often. и он говорит, я не делаю так очень часто. So Brahmananda Swami asked, И Брамананда с вами спросил, but when it happens, what should we do? но когда это происходит, что мы должны делать? Should we be silent or should we chant japa? Мы должны хранить молчание или мы должны повторять джапу? Srila Prabhupada said, yes, just chant. Прабхупада сказал, да, просто повторяйте. Just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. That's all right. Это нормально. And then he asked if this devotee who had started singing, if what he had done was all right, was good. И он, he told. He asked Prabhupada about that particular incident when the devotee had started singing. Да, и он спросил о том коренном случае, когда преданный начал петь. Yes, Prabhupada said, yes, that's all right. Да, и Прабхупада сказал, ну да, это нормально. So, yeah, Prabhupada didn't want to make a big deal out of his falling into ecstasy. То есть Прабхупада не хотел делать из этого что-то, раздувать что-то из того, что он впал в экстаз. He just wanted them to chant Hare Krishna. То есть просто он хотел, чтобы они повторяли Харе Кришна. Okay, now we have another incident. Еще один инцидент, случай был. Prabhupada was at the Brooklyn Temple. Prabhupada was meeting with the BBT artists.
в Бруклинском храме Прабхупада встречался с художниками BBT. And suddenly he asked for a recording of his singing Jeev Jagu. И внезапно он спросил найти запись, где он поет баджан Джив Джагу. So somebody brought it, Кто-то принес. and Prabhupada was listening with all these devotees. И Прабхупада включил эту запись, то есть они слушали ее вместе вот с этими преданными. And it appeared to the devotees that he had entered into some kind of spiritual trance. И преданным показалось, что Шрила Прабхупада в это время впал в такой какой-то духовный транс. And when the recording was finished, Prabhupada couldn't speak. И когда вот это вот закончилось, баджан закончился, то Прабхупада он не мог говорить. So there was another occasion, Запись как бы закончилась. also when I was present, Еще был один случай, и я присутствовал также. when, just a minute here, just a second. Oh, yeah. You know. Так, да, тут Илапати Прабhu, I have to make some Correction. Yes. Тут Илапати Прабhu меня поправил немножко. Если кто-то помнит про ту женщину с длинными волосами, которая говорит, что у меня там был цвет, красный, еще что-то там, жужжание, он ее как бы не опускал ее, а он ее, ну, эти аргументы разбил, то есть отбросил эти ее аргументы. Вот. И печать книг, там была речь о печати, об оттиске книг. Что такое? Там была речь вот. Anyhow, there were a few other instances, a couple of other instances like that. Там было еще пару случаев таких вот, как это. Not many, Не так много, but sometimes it happened. но иногда это случалось. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопросы, какие-то реализации? Okay, what's Dr. Bulati saying? Валерий. Oh. Thank you, Maharaj, for this story, for these stories about Prabhupada. I very like to hear from you these stories. Be healthy. Hare Krishna, Pujalaista. But then he says something else. Through you, we can understand very well Prabhupada. Anyhow, I'm just relating, This is important. as I translate into Russian. Через вас можно хорошо понять Прабхупаду, это важно. Спасибо, Махарадж, за историю о Прабхупаде. Мне очень нравится слушать от вас эти истории. Будьте здоровы. I'm just relating stories that I've heard from others. Я просто пересказываю те истории, которые я услышал от других. Well, also, I was present on two of those occasions. Но также я присутствовал на двух вот из этих случаев. Once in Mayapur, Однажды один это был в Майяпуре, at the festival in 1975, на фестивале 1975 года. and then actually, see, I think it was before, it was the same year, but before the festival, Это был тот же самый год, но до фестиваля. in Atlanta, Georgia. В Атланте, штат Джорджия. When the same thing happened to Prabhupada when he gave his arrival address. То же самое произошло с Прабхупадой, когда он прибыл в Атланте, где он должен был остановиться. Actually, that time, I don't think he fell silent. As I recall, he started crying. Я не помню, чтобы он хранил молчание, он просто начал плакать. But he was obviously in deep ecstasy. Но очевидно, что он был в глубоком экстазе. His whole arrival address lasted less than 5 minutes.
Sorry? His entire arrival address. You know what arrival address means? This place where I'm gonna stay, yes? No. No. Right. Arrival address is when Again, he arrives, he just arrives, he's addressing the devotees, he speaks, he gives a speech. Okay, let's start over. Окей, давайте сначала начнем. То есть он впал в экстаз не когда прибыл на то место, где должен был остановиться, а он впал в экстаз, когда во время его речи по прибытию. Did you correct it okay? Okay. Yeah. Address is one word. Address is a different word. То есть address, то есть там есть два слова, address and address. Address, Два разных слова. address means speech. Одно из них обозначает речь, Address means location. а второе, адрес, означает локация, то место, где вы Depends where you put the emphasis. И это зависит от того, куда вы ставите ударение. Okay, what's Bhakti Givi say? Так, что говорит Бхакти Гиви у нас? Какие эмоции могут быть у начинающего преданного при совершении регулярного служения? Which emotion could be raised during the performing devotional service under the regulation principles? Regulated devotional service. Which emotion can be raised? Which emotions could be raised during the performance of the regulative service? Well, why do you have to have an emotion? А почему у вас должны быть какие-то эмоции? You just do the service as nicely as you can. Просто делайте служение так хорошо, как можете. Maybe I don't understand the question. Может быть, я не понял вопроса. You should do the service with love. То есть вы делаете служение с любовью. That's the emotion. Вот это и есть эмоция. Which emotion could be raised during performing devotional service when devotional service performing is new devotees? Do it as nicely as you can. Делайте так, как вы хорошо, как вы можете. Try to do it with love. Пытайтесь сделать это с любовью. I don't know. Are you thinking of something else, Bhakti Givi, or did I understand you, or what? То есть вы думаете, что другое подразумеваете? Правильно я вас понял? I'm not sure I completely understood your question. Не совсем уверен, что правильно понимаю ваш вопрос. I mean, it just seems to me obvious. Мне кажется, это очевидно. You just do your service with love. Просто делайте ваше служение с любовью. But which emotion could be raised during the performances? I mean, That's an emotion. Love's an emotion. Which, while we're doing some service, devotional service, some feeling, some emotion could be appear. Yes, but he's asking which emotion could be manifested during the performances, such kind of service. I don't under, well, I mean, what emotion can there be other than love? Ну какие еще могут быть эмоции, кроме любви? You do the service as nicely as you can. Вы просто постарайтесь сделать служение так хорошо, как можете. Thinking of how to please the person for whom you're doing the service. То есть думая о том, как вы можете удовлетворить ту личность, для которой вы делаете служение. Okay, we'll stop there. Итак, здесь остановимся. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Махараджи с вами ки джай. Гора Бхактавинда ки джай.